Zaburi 23. Psalm 23. Abahabonye Those who were already there, tugiye gusoma. going to read. Ndifuza ko dufatikanya dusoma iyo Zaburi twese tuzamura amajwi. I would like us to read that psalm, all of us together with our voices loud. Kandi uko tuyisoma And as wumve you read ko it, ari Zaburi yawe none. please try to make it your own today. Reka dusome Zaburi 23 yose uko yakabaye. Read the whole Psalm 23. Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ishimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsiza amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Reka dukomere Imana amashyi menshi. A round of applause to our God. Amashyi menshi ku Mana. A round of applause to our God. Ndashima Imana, mushobora kwika hasi. You might be seated. Ndashima Imana yuko mwasomaga mbere yanjye. Thank God because you are reading before I do. No kuvuga ngo mwayigize yanyu mbere yuko mbasaba kuyigira yanyu, mwari muyisanganywe. That means you make it your own before I ask you to do so. Yesu ahimbazwe. So praise be to Jesus. Ubundi ishurirwa nabonye mu gihe kirekire kugeza igihe nandika ikaba igitabo. The long time revelation that has led to writing this book, Ntabwo narivuga mu minota cyangwa mu isaha. I cannot just share it in 1 hour or a few minutes. Nta nubwo nsaba ngo nzagaruke kubivuga mu kindi gihe And I'm kirekire. not asking to come back to share it in another time. Kubera yuko ubusabane si ikintu umuntu yigishwa. Because relationship, intimacy is not something that they teach you. Ni ikintu umuntu yexperiencing mu buzima bwe bwa buri It's munsi. something you experience in your daily life. Ni ukuvuga ngo ndakubwirira ijambo, That means I'm telling you this hanyuma word, igitabo kiraguha imirongo, and then the book will give you the scriptures, witangira urugendo n'Imana, and then you just start your own journey with God. utangira umuhanda mugari ujyana n'Imana. The long way that leads walking with God. Uno munsi kugira ngo ncunguze uburyo umwete ndavuga ijambo rimwe gusa. For me to be brief today, I would just say one word. Ndababwira uwo muntu musabana mu shusho imwe gusa. I would like to tell you that person you have intimacy with in just one illustration. Igitabo kivuga ishusho ze nyinshi cyane. The book talks about different aspects, Ndavuga hano gusa ishusho imwe but gusa. I would just talk about one aspect. Ndavuga ngo umwungeri mwiza. I would just talk about the good shepherd. Bwira mugenzi wawe ngo umwungeri mwiza. Tell your neighbor the good shepherd. Yesu ahimbazwe. Praise be to Jesus. Zaburi igice cya 23 twasomye, The Psalm 23 that we read, bivugwa ko ari kimwe mu bice bya Bibiliya bizwi cyane. it is said that it's one of the passages in the scriptures that is so known, that is so common. Abantu benshi bakizi batanagisoma muri buriya buryo twagisomyemo. Many people they know it even though they don't read it as we did. Kambisobanure. Let me explain this. Abasirikare bari ku rugamba, When soldiers they are out in the battle, iyo bavyutse mu gitondo,
when they wake up in the morning, bajya bavuga ngo mana nujyana nanjye they say, Lord, if you go with me, ukandagira uyu munsi and wose if you keep me this whole day, amasasu y'ababisha ntankereho so that the bullets from the enemy might not reach me, ukancura amahoro and if you bring me back safely, urabukoze mana yanjye you do good, and I'll thank you, oh baba my God. bavuze ngo umbere umwungeri none In other words, they're saying, be my shepherd today. undagire kandi ucyure Please keep me and bring me back safely. ntiwamere ko hari ikibi kingeraho Don't allow any evil to happen to me. yesu ahimbazwe Praise be to Jesus. abarwayi barwariye mu bitaro The patients who are sick in hospitals n'abarwariye mu mago and those who are sick in their own iyo homes, bavutse mu gitondo when they wake up in the morning, baravuga ngo mana uyu munsi nunyirizaho they say, oh Lord, if you keep me this day, nibwira ngiri kumwe nawe if in the evening I'm still with you, nundagira none nkabona burije if you keep me today and I see the evening coming, nundagira iri joro nkabona if you burakeye keep me this night and I see the mana morning, ndagushima oh God, I will thank you. baba bavuga ngo umbere umwungeri none In other words, they're saying, please be my shepherd ku today. gitanda cyo kwa muganga umbere umwungeri On the hospital bed, please be my ku shepherd. gitanda aho ndyamye umbere umwungeri On my bed, please be my shepherd. yesu ahimbazwe Praise be to Jesus. ababuze ababo Those who have lost their loved ones, iyo ugifite umurambo w'umuntu wawe imbere yawe when you still have the corpse of your loved one, ubura amahoro you feel unease ugahungabana and you're not peaceful. ukabwira imana ngo ubane nanjye muri ibihe And bikomeye you say to God, please be with me during these uba difficult uvuze ngo times. umbere umwungeri In none other words, you're saying, please be my uba shepherd uvuze ngo today. undagire You're ndumva saying, naniwe please be my shepherd because I'm feeling weary and tired. abagiye mu mirimo ikomeye Those who are going to do difficult missions, bagiye gukora imirimo y'indashyikirwa ikomeye those who are going to do outstanding works, bajya bavuga ngo nubana nanjye they like to say, if you're with me, hari ikiganiro ngiye gutanga there is a conference I'm going to be talking hari in. inama y'abanyabwenge ngiye kuyobora There is a meeting of highly educated people that hari I'm going urusengero to ngiye lead. kuvugamo ijambo There ryawe is a church where I'm going to preach. nubana If nanjye you're with me, ukabana nanjye if you're with me, ukandagira amani and if you keep me, ndagushima I will give praise to your name. yesu ahimbazwe Praise be to Jesus. abari mu nzu y'imbohe Those who are in prison, bajya bavuga ngo muri iki gitondo they like to say in this morning, ndabona inkuta zifunze imbere I yanjye can see closed walls around ndabona me. imiryango ikinze imbere And I yanjye see closed doors ahead nubana of me. nanjye muri iyi nzu ya gereza If you're with me in this prison, ukazangingura imiryango nkagera and hanze if you open doors so that I can be on the Mana outside of prison, nzagushima. oh God, I will give praise to your iyo name. zaburi rero abantu benshi bayivuga batabizi ko ariyo bavuga And people, they like to talk about that psalm not knowing that they are talking about abari it. mu ngendo zikomeye Those who are on different journeys, ndaza kubibabwiraho nayishuriwe ndi mu rugendo rurerure I will tell you, I got this revelation when I was on a long trip. bari mu rugendo rukomeye rurerure When you're in a difficult trip, very long trip, mu rugendo rw'indege uhindura indege ujya mu yindi zimwe ubona zigiye nko kugusika mana nungezaho ngiye when you amahoro have different flights, different connections, you say to God, if you take me where I'm going safely. hari aho haba ibihugu by'imiyaga myinshi murabizi nko muri amerika n'ibirere bimeze nabi And there are places like in the US where there are turbulences and winds. indege yagira gutyo ukavuga ngo mana ubane And natwe when the flight, the plane is going through turbulences, you say to God, oh, be with me. mukama bera nange Say, oh God, be with me. nubana nanjye mana If you're with me, oh God, ukanjyana ukangezayo and amahoro if you take me there safely. hari abibajije ko ari zaburi y'abanyabwoba There are some people who think that this psalm is for fearful people. ariko nkiri aho ngaho But as I'm still talking ninde about that, utagira ubwoba who among us never hari experiences umuntu muzi fear? ku isi utagira ubwoba Do you know any single person who never experiences fear? ubundi muri 2001 mu kwezi kwa cyenda In 2001, in the month of September, nibwo navuye muri amerika mu rugendo rwanjye rwa mbere nari naragiriyeyo that's when I came back from my very first trip in the US. mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa munani And in the first week of the month of August, nibwo nasuye za nzu ndende bita twins za nzu za
abateroriste barashe zikagwa hasi. That's when I visited the Twin Towers in New York, the ones that were bombed by the terrorists. Mu byumweru bibiri byakurikiye nibwo bazirashe zirika. The 2 following weeks, that when the terrorist attack came and icyo gihe they were Amerika yari destroyed. iyobowe n'umugabo ukomeye abantu bose batinya ku isi. At that time, the U.S. was led by a mighty man, someone who is very feared in the world. George Bush abantu benshi bari George bamuzi. Bush, many people know him. Bamuhaye kuvuga ijambo. And when they give him a speech, urya tuzi ngo abandi bose baramutinya. the one who think that everyone is afraid of him, yavuze Zaburi 23. he quoted the Psalm 23. aravuga ngo Uwiteka niwe murinzi And he wacu. said, the Lord is our keeper. Ntituzatinya abateroretse kuko Uwiteka ariwe mwungeri And we wacu. will not be afraid of terrorists because the Lord is our shepherd. Icyo kintu kimwe ndakimukundira. And I love him for that one Kuko thing. yageze ahantu amenya ko Uwiteka ariwe mwungeri. Because at some point in time, he recognized that the Lord is the shepherd. Yesu ahimbazwe. Praise be to Jesus. Ntabwo ari Zaburi y'abanyabwoba. It's not a psalm for fearful people. Mfite amakuru nkubwira none. I have news for you today. Ni umuti w'ubwoba. It's a remedy for fear. Iyi niyo Zaburi ivura ubwoba. That is a cure for fear. Ubwoba bw'ibintu uzi Fear of things you know n'ubwoba bw'ibintu and utazi. fear of things you don't know. Sinshaka kuvuga ubwoba bw'ibintu uzi niwe ubizi. I don't want to talk about the fear of things you know because you already know that. Ariko hari igihe ugira ubwoba bw'ibintu utazi nawe utabona uko But there usobanura. are things you have fear of things you don't know and you can't even explain. Ukagira ubwoba ariko utazi ikigutinyisha, utazi nuko wabivuga. And you have fear but you don't know what is making you fearful and the way you can explain Ukaba it. nta ndwara izwi ufite ariko ugatinya imibereho, ugatinya kutazarama. You don't have any known disease, but you are fearful. You think that you might not live longer. Ukaba utaburaye ufite n'ibiryo mu rugo ariko ugatinya ko hari umunsi muzagira inzara ukabura icyo urya. You're not hungry. You have food at home, but you're fearing that at some point in time you might not have food to eat. Ukaba udafite ikibazo mu kazi batakakwirukanyemo ariko ukumva utazagatindamo. All might be well at your workplace, but somehow you feel that you're not going to stay there for long. Mukaba mu muryango mudafite umuntu urwaye uremze ariko ugahora wumva bagiye kukubwira amakuru y'umuntu wapfuye mu muryango wanyu. In your family, there is no one who is severely sick, but you always fear that they are going to give you information of someone passing. Ukaba uteganya gukora ubukwe cyangwa utegura gushyingira umwana mu muryango ariko ukumva utazi impamvu ubukwe wabona butazatinda kubaka bitazakomera. You're planning to get married or you have a child that is going to get married, but somehow you're fearful that their marriage will not last. Ukaba ufitanye randevu yo guhura n'umuntu runaka ukaba wumva ubwoba bwinshi mutarahura kandi utazi ikibazo kiri imbere gituma wagira ubwoba. You have an appointment with someone you're going to meet, but somehow you're fearful. You don't know what's going to happen later. Yakobo yigeze kurwara ubwoba. Jacob, he experienced that. He had fear. Bimwe mu zo yatinyaga yari abifite amakuru makeya. One of the things he feared, he had little information about it. Yari agiye guhura na mukuru wiwe Esau ari hakurya. He was going to meet his brother Esau, who was on the other side. Akajya atekereza ukuntu bagiye guhura bikamusiga. And then he will think about how they are going to meet and he will be overwhelmed. Nyamara nta telefone ya Esau yari yabonye imubwira ngo ube nk'uwambuka usange. Yet he had not had a phone call from Esau telling him to come his side. Afata imitungo aramwohereza. And then he took all his possession and he sent Afite to him. abagore n'abana arabyohereza And he took all n'abakozi. his wife and the maids and children and he sent them ahead. Ubundi ahantu wohereje amatungo n'umugore n'abagore kuko yari afite benshi n'abana n'abakozi ubugi yawe utinya iki kuko icyo wagombaga gutinya nicyo wakoze. You know, when you're sending to a place your wife and your children and your maids and all your servants and possessions, you shouldn't be fearful because you have already sent what is Ahubwo most byari valuable. byoroshye yuko yijyana agasiga abo bana akaba ari barokora. Actually, it was easier for him to go alone and leave those kids behind so that they can be safe. Umugore yagiye n'abana n'imitungo. The wife, the kids, and all the possessions, they are gone. Ntibigeze bamubwira yuko babishe byarangiye. They have not given him the information that they have been killed, Ariko atinya kwambuka.
but he's fearing to cross. akomeza hakuno And he stayed on the ajya other kwiherera side. kubera ubwoba. And he went to hide because hari of umuti fear. w'ubwoba. But there is a remedy for umwungeri fear. mwiza The good shepherd, uwo munsi Imana yiyereka Yakobo, that day God revealed himself to Jacob. hari ikintu yamukoreye And cyanshimishije. there is one thing he did to him, and it pleased me. Imana igeze iruhande rwiwe When God came close to him, yamweretse urwego. he showed him a stairs, Lada cyangwa a urwego. ladder, a ladder. imwereka urwego. He showed him a ladder. arebye rwa rwego And when he saw that ladder, abona ndaho rufashe, he didn't see where it was. abona nta n'urufashe. He didn't see where it was, and no one who was holding it. abona rugera mu ijuru kandi He rwamugezeho. saw that ladder going up to heaven, yet it was also abona on his side. abamarayika bararumanukaho abandi And he bararuzamukaho. saw angels going up and down. hari ibintu nka bine biranga urwego mu buryo bw'umwuka. And there are four characteristics of the ladder, spiritually ishaka speaking. guhuza n'umubano wacu n'Imana. It relates to our relationship with God. icya mbere urwego ni mobile. First thing is that it's mobile. ntabwo rumeze nka esikariye iri mobile. It's not like staircases that are in one place. Imana ntigishaka kuguha esikariye iguha urwego God doesn't want to give you staircases, He gives you a kugira ladder. ngo niwimuka So urwimukane. that when you move, you can move with it. aho ugeze rwose And rurahagera. wherever you are, that ladder can come. iyo wahuye n'intambara nyinshi When you're facing so much struggle, ubaye ari esikariye ugira gusa iyo esikariye urayihunga ukayita. if you only have staircases, then you're going to leave that and ariko go. kubera yuko ari urwego turarwimukana. But because it's a ladder, we move with it. aho uvuye ugenda n'urwego. Where you're coming from, you can move with your umwungeri ladder. mwiza yateguye urwego The rwawe. good shepherd has prepared your yesu ladder. ahimbazwe. Praise be to Jesus. icya kabiri kiranga The urwego second characteristic ntirugaragara. is that it's invisible. nta wundi warubonye uretse No Yakobo. one saw it except Jacob. niba hari n'abari baraye iruhande rwiwe There are people who are around him. nta wigeze amenya amakuru y'urwo No rwego. one got the information about that umwungeri mwiza ladder. iyo agusuye When the good shepherd visits you, ajya kubwira amakuru abandi batamenya. he gives you information that other people do ajya not kwereka know. urwego uzazamukiraho. He show you the ladder that you're going to use hakiri going up, abantu bakikugose bakikurwanya ngo while utazamuka. there are still people who are surrounding you, being against you so that you don't go akakwereka down. ukuntu agiye kugukuza. And he shows you how he's going to lift you up, ugifite abantu bashaka kugupfobya. yet you have people who want to oppress you. umwungeri The mwiza. good shepherd, icya gatatu kiranga urwego the third characteristic rujya ruza mu ijoro is that it comes during the mu night, bihe bibi. during evil hari times. amajoro mabi. There are evil hari nights. amajoro There yijimye. are very dark nights. hari amajoro ananiza. There are nights that can make you tired. niryo Yakobo yari arimo. And it is the kind of night in which ageze muri Jacob iryo was. joro And when he was in that nibwo night, Imana yamweretse that's urwego. when God gave him the picture of the ladder. hari urwego ruza The mu bihe vision of the bikomeye. ladder. There are ladders that come during urimo difficult uranyura mu times. bihe bikomeye. You're going through difficult ariko ndagira ngo times. nkubwire ngo hari urwego rwo mu ijoro. But let me tell you that there is a ladder that comes Yes, during the ahimbazwe. night. Praise be to umwungeri Jesus. mwiza The good shepherd, azi ibihe bikomeye he unyuramo. knows the difficult times you're going through. azi n'urwego rwo muri ibyo bihe. And he knows the ladder that is going to be used in ikindi those kintu times. gikomeye kuri ruriya rwego And another thing about that ladder ntabwo rufashwe n'abantu. is that it's not held by human beings. ndashima Imana ko Imana atari umuntu. I thank God because he's not a human being. ndashima n'Imana ko umuntu atari Imana. And I thank God because humans are not iyo God. munyumva mwari gukomera Imana amashyi. If you had heard me, you would just reka mbisubiremo. applaud. ndashima Imana ko atari umuntu. Let me repeat it. I thank God because he's not ijya a kuba human being. umuntu If he was a ikadufatira human urwego being, nk'abantu and if you held that ladder as a human being, utangira kurika wagera hejuru akarekura ikakugusha. you start going up, and when you're in the middle there, he will just let it fall down. ariko and Imana don't si fall. umuntu. But God is not a kandi human ndashima being. Imana ko umuntu atari And Imana. I thank God because a human being is not uko God. yokomera kose imbere yawe However mighty they might be in aracyari your umuntu sight, utaraba they Imana. are still human beings. They are not haracyari God. umwungeri mwiza iruhande And there is rwawe. still the good shepherd who is on your side. uko abantu bose bozamuka bameze. As much as people can rise, iyo Goliyati ataba umuntu. had not Goliath been a human being, iyo Goliyati ataba umuntu. had Goliath not been a human being, ubuzima bwa Dawudi bwari guhanywa n'ibisiga. the life of David would have been destroyed and ariko given hari to the birds umwungeri of wa the sky. Dawidi.
But there is a shepherd of David, uyu niwe yavugaga, and he's the one he was talking uyu niwe about. yaririmbaga. He's the one who was singing about. Muri 2014 In 2014, nagize urugendo njya muri Amerika. I had a trip going to the US, Nari mfite ivugabutumwa and I had to preach there, na seminaire. and I had a seminar. Mva hano kuwa gatandatu. So I left Rwanda, it Ngo- was a Saturday, Ngomba gutangira seminaire y'abashumba kuwa mbere kugera kuwa gatanu. and I had to start a seminar for pastors from Monday to Kandi Friday. mfitemo n'inshingano nari mfite. And I had other responsibilities. Noneho aho nari ngiye hari inyuma ya hano amasaha 9 nani muri Oregon, Portland muri Oregon hejuru ya za Where I California. was going was in Oregon, Portland. It's near the West Coast. Hanyuma iyo ugezeyo rero umutwe uri imbere amasaha 9. So when you get there, there is a jet lag of like 9 hours. Amasaha abo baryamira niyo tubyukira. The time they're sleeping, that's when we Noneho wake up. bakabyuka wowe uryamye. And when they wake up, then you go to Noneho sleep. kuko babyutse Now, because they are waking ukaba up, obligé kujya muri seminaire ariko umutwe ukiryamye. you will be obliged to go to the seminar, but yet you're still sleeping. Bijya You bigutwara hate. nk'iminsi 3 kugira ngo wiyajiste. And it takes you like 3 days for you to Kandi adjust iyo to minsi 3 that. yari iminsi y'akazi gakomeye And nkora. those 3 days were days where I had to work. Bigeze kuwa gatanu. So when it was a Friday, Nagomba kuva aho muri Portland yo muri Oregon njya ahitwa Portland yo muri Maine n'indi extreme yo muri Etats-Unis. I had to leave Portland in Oregon, going to Portland in Maine. Is coming from the Aho west to the nari east mfite coast, igiterane nagomba kubwirizamo kuwa gatandatu no ku cyumweru. where I had a conference and I had to preach there on Saturday and Sunday. Noneho ikibazo cyabaye bankatishiriza indege itameze neza imfata amasaha 18 mu gihugu kimwe. Now the problem, I got a very long flight. It had like 14 hours in the same country. Nagomba guhindura indege gatatu hariho n'amasaha yo ku kibuga yo So gutegereza. I had 3 connecting flights plus the transit time. Umupaseri twakoranaga muri icyo cyumweru cya mbere arabireba arambwira ngo ndababaye ku bwawe sinzi kubishobora. The pastor I was working with in that week, he said, I'm really feeling bad for you because I don't know if you're going to manage. Yabimbwiraga mzumva cyane kumurusha. And when he said that, I could really feel it more Umubiri than wari he did. unaniwe n'icyo cyatumye nemeye. My body was so tired and I was regretting the reason why I accepted to Ajya be part muri of that. library yiwe afata igitabo cyanditse ngo Psalm 23 nyine Psalm 23. Went into his library and he bought a book that was called Psalm 23. Arambwira ngo ntacyo nakumarira ngiki gitabo nubona ushobora kuba wasoma muri transit usome. And he said, nothing I can do for you. Here is a book. So if you think that you can read during the time waiting for your connection, then go ahead. Akimpa narangije gufunga ibindi bikapo ngisigarara muri bagage ame. And then when he gave it to me, I had already closed my other luggages and I kept it in my Nkigera hand mu luggage. ndege ya mbere yagomba kunjya nkuvana ijini muri Oregon njyana yitwa Salt Lake mitasinzira. When I was in the plane, the first one coming from Oregon Salt Lake. to Salt Lake, I fall asleep. Nicura abantu bambwiye ngo tugeze ku kibuga. And I woke up when people were telling me, hey, we have already landed. Noneho nicuye mfata cya gitabo mu maboko. And when I woke up, I just took that book. Ndebye ya titre 23 nari nzi ko Uwiteka niwe mwungeri wanje. And when I read that title, the title of the book, that was The Lord is My Shepherd, Mpita nibuka. I remembered. Bwira mugenzi we ngo ndibuka. Tell your neighbor, I remembered. Nibuka ubuzima nanyuzemo nk'umwungeri. I remember the life I had been through as a shepherd, Nigeze ndagiraho inka. because I have been a shepherd of cows. Noneho nsomye ya Zaburi ndeba abantu banzengurutse bose nibaza ko hari n'umuntu wabyumva. And when I read that psalm, I just looked at people who were around and tried to see if someone could understand it. Ndababara. And I was grieved. Mbabazwa nuko ijambo umwungeri abantu twicaranye mu ndege ntaho ryumva. I was sad because that word shepherd, people who were with me in the plane, no one could understand it fully. Ari ibintu nibutse. And there are things I remembered. Mfite umukobwa wanjye w'imfura twazanye ari hariya. My daughter, my firstborn, she's there. Umunsi umwe twicaranye n'abana mu rugo. One day when we were seated with the kids at home, Nashaka kubabwira ubuzima nanyuzemo bwo kuragira inka. I wanted to tell them about the life I have lived being a shepherd of cows. keeping Mbaza abana cows. ngo se amata ava hehe. And I asked children, where does milk come from? Akana kacu gatoya ubu gafite imyaka 5 gahita kambwira ngo papa ngo ava mu kabito. The last born, who is like 5 years, he said it comes from a bottle. Uwakurikira
And the second to last, arambwira ngo ya he said, Dani ntabwo abizi no, Danny, he doesn't know that. ngo amata ava mu cyuma cy'inyange He said that milk, it comes from those machines in the milk zone. kuko we ajya abona tugenda ku cyuma tukajyana akabido kari empty amata akaba ari hafi Because he see us going to that place, the milk zone, taking an empty container, and then we bring. ubaruseho gatoya aravuga ngo bombi ntibabizi The one who is a bit older, I said, these ones, they don't know it. aravuga ngo amata ava mu nka nubwo ntazi details He said milk comes from cows, even though I don't know details. namubwira ngo ninde wakubwiye arambwira ngo ni mwarimu wababwiye And I asked him, who told you that? And he said, that is the teacher who said it. babazwa nuko muri iyo myaka yabo nge narakamaga I was sad because during that age in which they are, I used to get milk or to narakamaga milk cows. bivuga ngo babazwa nuko batazi So I was sad because they don't know amakuru y'inka n'abashumba kandi ariyo namenye mbere yuko menya ibindi the information about cows and shepherds, yet it's the first thing I learned before I got to learn other things. nabonye imodoka ngiye mu wa gatatu wa segonderi The first time I saw a car, I was going to the third year of secondary school. nabonye indege mbere yuko mbona imodoka nabonye helicopter aho nigiraga mbere yuko mbona imodoka Actually, I saw a helicopter before I saw a car. kuko imodoka ntizahageraga ariko helicopter zarahazaga Because cars could not reach there, but helicopters could. ntabwo nashatse kubasetsa It's not to make you laugh. ariko kubwira abantu b'i Kigali ngo umwungeri But telling ntibumva people in Kigali, talking to them about the shepherd, they might not get bamwe it. bameze nk'abo bana banjye nubwo bakuze hano Some of them, though they are adults, they are like my children. mubimenye siko mwufata umushumba wanyu Because if you will know that, then you will not consider your pastor the way you do. munabimenye imyumvire mwagiraga ku mwungeri yohinduka And if you know that, the conception or the understanding you had about the shepherd will change. mubimenye neza If you imyumvire knew it mwagiraga well, kuri data umushumba mwiza umwungeri mwiza yohinduka If you knew it the way you understand the heavenly Father, the good shepherd, it will completely change. reka mvuge ibintu bitandatu biranga umushumba Let me talk about 6 things that characterize a shepherd. ngukundishe umwungeri mwiza And I want you to love the good shepherd. ikintu cya mbere kiranga umushumba First umwungeri thing mwiza that characterize a good shepherd, uwo mbasaba ko musabana none the one I would like you to have intimacy with, aranzi he knows me. cyandike aranzi Write it down. He knows me. bisobanure Let me explain this. yesu ahimbazwe Praise be to Jesus. aranzi He knows me. dawidi avuga ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye When David was saying, the Lord is my shepherd, yavuze amagambo abantu benshi batashoboraga kumva he said some words that many people could not understand. nta na rimwe bavugaga imana bavuga njewe There is no time they were talking about God. imana ntiyari imana y'umuntu yari imana ya kominote God, he was not a personal God, he was a God of community. nta muntu wari waragize imana iyiwe No one had ever made God his own God. kandi byari binabujijwe kugira imana iyawe And actually, it was not even allowed to make God your own God. mu gutegeka kwa kabiri igice cya gatandatu umurongo wa 4 In Deuteronomy chapter 6, verse 4, haravuga ngo umva wa bwoko bw'abisirayeli we uwiteka imana yacu ni uwiteka wenyine imana yacu he say, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." naho nashakaga our God and my God Imana yacu ni Imana yanjye. ni ikintu gitandukanye biratandukanye Something very different. nta muntu wari warafashe imana ngo ayikure muri collective ayiappropriate No one had taken God out of that being a community God or a God of all the people and make him his own God. iteka bavugaga imana muri possessive pluriel bivuga ngo ni abantu benshi kuruta uko ibi umuntu umwe They will always talk to God, referring him as our God, not my God. gufata imana ukayikura kuri community ukayiha ukayigira imana yawe kwari ukubwira abandi ngo ntayo musigaranye nariyereranye Making God your own God, it was like to tell other people that I have taken God, then you no longer have one. muri uru rugendo rwo kwakira
kino gitabo in the journey of writing that book, nize yuko ubusabane n'Imana busaba kuyigira au singulier. I have learned that the intimacy with God, it requires you to make him as one like your God. Ukigira Imana usange, ukigira Imana real, ukigira Imana nkuko n'abandi bayigira, turabana n'Imana nyabyo. Not a collective God, not a God for all of them, but your God. Unless you have done that, then you have not yet had intimacy with him. Hari abayituze nk'Imana ya Isiraheli. There are people who have him like the God of Israel. Hari abayituze nk'Imana yacu. And there are other people who have him as our God. Ariko n'Imana yanje, But n'Imana he yawe. is my God. He is your God. Aranzi. He knows me. Yesu acira abantu umugani w'intama 100. When Jesus gave the parable of 100 sheep, avuga yuko imwe yazimiye, nyirayo akabimenya ko yazimiye akajya kuyishaka asize 99. he said that one sheep got lost, and the owner, the shepherd, he went to look for that sheep, leaving the 99 behind. Yaravuze amagambo abatarabaye abungeri batakumva. And he said some words that people who have not been shepherd, they might not understand it. Yarazanyemo nose yo gusuzuma inka. He was checking, examining the cows. Gusuzuma sinzi niba ari it's numbering maybe. Nukubara. Okay, he Inspection with numbering. yeah, inspection with numbering cows or sheep. Yarababwiye ngo mu ntama 100 umuntu yaratunze. He told them in the 100 sheep that someone had, Buri ntama yagiraga agaciro kayo. each sheep had its own value. Buri ntama yagiraga izina ryayo. Each sheep had its own name. Buri ntama yarizwi n'umushumba mwiza. And each sheep was known by the good shepherd. Nta ntama yitiranwaga n'indi. And there is no sheep that had the same name with the other sheep. Yaburiragamo hagati aho ngaho. There is no sheep that will get lost in between. Buri gitondo umwungeri mwiza Every morning the good shepherd, arabyuka akabanza agasubira mu nka ziwe n'intama ze he wakes up and he inspects his by cows and sheep, names, mu mazina. and he calls them by name. Ndibuka tukiri abanyeshuri muri primaire I remember when we were still students in primary bagiraga school, registre, mwarimu agasoma buri muntu mu izina ryiwe ukavuga ngo preza kugeza ubu umuntu abaye absa bakandika ko atabonetse. we had the register and all the names, they will be called, and everyone will have to respond if they are present, and those who will be absent, it will be noted. Ndahanda abo bantu bigiye ubwo bwenge buva mu ijuru. You know, that wisdom from heaven, it came from nowhere else. Isi tuwe na miliyari zirenga 7. The world is inhabited by more than Ariko 7 Imana billion. irakuzi muri izo But miliyari. God knows you in all those Ntabwo billions. ikuzi gusa. And not only does He Izi know ni you, izina ryawe. He also knows you by name. Izi ni imisatsi iri ku mutwe And He wawe. even knows the hair on your Izi ni head. iminsi uzabaho yose And niyo He wabayeho. knows all the days you lived and all the days you'll live. He Aranzi. knows me. He Aranzi. knows me. Sinzibagirwa muri 97. I will never forget in 1997, Umunsi umwe ngira inzozi zitari nziza. one day I had a very bad dream Numva ndahungabanye. and I felt shaken. Simbabwira amadeta y'izo nzozi zose I'm not none. going to tell you details about that dream today, Ariko mu ijoro rimwe but in one night, Imana impamagara mu izina. God called me by name. Impamagara mu izina abo twari duturanye mu cyumba no ku ishuri batazi. He called me by a name that people who were living with me and even in my room, no one knew about that Impamagara name. izina banyitaga nkiri umwana undi muntu wese atamenya aho And ngaho. He called me by the name they used to call me when I was very little, and no one knew that name in that Nzuswa no place. kumenya umuntu uzi kuruta abandi bantu bose turi aho And I ngaho. was surprised to know that person who knows me better than anyone who was in that place. Yamamagaye anurutse nk'inyuma. He called me from behind, Shaka guhindukira ngo murebe. and I wanted to turn and look at him. Arambura ikiganza gishira hano And kwitama. then he stretched his hand and put it on my Ngira cheek. amahoro ndigeze kugira. And I had peace that I had never experienced Kimwe mu before. zampaye amahoro And one of the things that gave me ni peace ukumenya yuko azi mu izina. was the fact of knowing that He knows me by name. Ndagira ngo nkubwire ngo umwungere arakuzi. And I want to tell you that the shepherd, He knows you. Ushobora kubana n'abantu You batakuzi. might be living with people who don't know you. Abantu baracyakwibeshaho. And people, they still confuse you. Mose yabanye n'abantu batamuzi.
Moses, he lived with people who didn't know him. yagiraga amayidantite arenga And 5. he had different identities, more than 5. hari idantite yitwaga n'umukobwa wa Farawo, There was one where he was called the son of the daughter of akavuga ko ari Pharaoh. umwana yatoraguye, And he would be the child he has adopted cyangwa from yabivuga the neza sea. akavuga ko ari Imana yamumwihereye. Or in other words, she will say that this is the son that God has gave me. abatabivuga nk'uriya mukobwa bakavuga ngo n'umwana w'umukobwa, And other people who say it in other words, they will say it's a son of a single nk'umwana mother. w'umukobwa wa Farawo niko muri Bibiliya handitse. In the Bible, it is written the son of the daughter of Pharaoh. abandi bakavuga ngo ni wa mwana w'umunyamahanga wigize umwana w'ibwami. And others, they will say it's that foreigner who made himself a child in the royal palace. mwibuke yuko mushiki wa Miriyamu wamureraga wamukurikiranaga nawe yari yaramubwiye andi makuru ya identity. Remember that his sister Miriam was watching after him, so he had given him other information about his identity. mama wiwe wamwonsaga ariko atagomba kumubwira ko ari nyina, hari andi makuru yari yaramubwiye. His mother, who was nursing him but who was not allowed to tell him that he's the mother, had given him other information. abamutegurira gusimbura Farawo hari andi makuru bari baramubwiye. People who were grooming him to replace Pharaoh, they had given him other information. hanyuma bamurwanyaga ari hariya hari andi makuru bari And baramubwiye. people who were opponents, who were opposing him in that place, they were telling him other informations. bene wabo hari icyo bamubwiraga bahuye ku ruhande. And his relative, whenever they will meet him, their informations they will give him. aba umuntu utagira identity. And he was someone who didn't have an umunsi ahura identity. n'Imana, And the day he met with Imana God, imuhamagara mu izina. God called him by his name. atangazwa no kumva Imana imuzi mu And he izina. was surprised to know that God knows him by name. Imana imubwiye ngo ndagutuma kwa Farawo uragenda mu Egiputa ukurayo ubwoko And bwanjye. then God told him that he's sending him to Pharaoh to take his people back. yavuze amagambo nk'atanu agaragaza yuko yari confused atabyumvaga. He said like 5 words that showed that he was confused. He didn't aravuga understand ngo it. ndinde. He said, who am mu yandi I? magambo sinyiyizi urambamagara ngana In wokoresha other umuntu words, how utiyizi. come are you calling me? Because myself, I don't know my identity. ni nkaho yamubwira ngo it's a wrong person you are calling, uhamagara ntabwo ari we rwose. Yeah, it's like he was telling him that it was the wrong person. atinze aramubwira ngo wowe urinde noneho. And then later he asked him, but who are you? itinze kumubwira avuga ngo ntibazanyumva kubera za identite zose. And then because of all those identities, he told him they are not going to kubera listen to yuko me. umunsi yashatse kubafasha ntibamenye uwo ari we, baramwirukanye arahunga. Because the day he wanted to help him, they didn't recognize who he was and they chased him away. abantu ntibamenye uwo ari we, People didn't know who he ariko was. Imana yari izi uwo ari And we. God knew who he was. atinze aravuga ngo sinzi kuvuga. And then later he said, I don't know how to speak. ushobora kuba uzi ko utazi kuvuga, You might think that you don't know how to ariko speak, Imana ishobora kuba ikuzi nk'uzi kuvuga. but God might know you or consider you as someone who can speak. bitinze aravuga ngo wabona undi muntu. And then later he said, but why can't you send ushobora someone kubwira else? par exemple wabwira Joshua, For example, you can I mean, tell wabwira Aroni turi for kumwe. example, you can tell Aaron, my brother, Imana ikuzi nkawe, but God knows you as you. Imana irakuzi, God knows you. irashaka gusabana nawe And he wants ikuzi. to have fellowship Nta- with you, ntabwo communion with you. yakwibesheho. And he didn't get it wrong. yakuremye mu shusho ye, He created you in his image, irakuzi mu izina and he ryawe. knows you by your name. icya kabiri, The second thing, anyitaho, he cares about me. anyitaho. He cares about me. hari ikintu cyantangaje ku ntama. There is one thing that surprised me concerning sheep. nta na rimwe intama irabwira umwungeri ngo nkeneye ibyatsi. There has never been a time where the sheep will tell the shepherd that he needs a grass. nta na to rimwe eat. iramenya kuvuga ko irwaye. And he doesn't know how to say that he's sick. nta na rimwe iravuga ngo mfite ibirondwe. And he can't even say that he has parasites. nta na rimwe iravuga ngo mfite inyota. And he can never say that he's thirsty. ireba umwungeri, He just looks at the shepherd, umwungeri akamenya ibyo ikeneye. and the shepherd will know what he needs. umwungeri yahawe gutekerereza intama. The shepherd was given the responsibility to think for the sheep. intama ihabwa kwizera umwungeri. And the sheep was given the responsibility to trust the shepherd. muri iyi minsi In these days, ubuzima ko buratugira abatari intama imbere y'Imana. nowadays, life makes us to become people who are not sheep. twabaye abishakira urwuri, abihingira. We have become the people who try to get pasture for themselves. sinavuze ngo
gukora nibibi oya. I didn't say that it's wrong to work, Ariko no. navuze ngo intama nyayo ikora muri gahunda But y'Imana. I said the right sheep, it operates, it functions in God's plan. Ntabwo wicira inzira. You don't make a way for yourself. Data wo mu ijuru azi ibyo The nkeneye. Heavenly Father, He knows what I need. Muri Matayo igice cya 6 In Matthew chapter 6, yaravuze ngo ndimugatekereze ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki. He said, do not worry about what you eat, what you be close with. Mu ibyo byose so mu ijuru azi ko mubikeneye. He said, all of that your Heavenly Father knows that you need it. Ajya agaburira inyoni zo mu kirere. Because He feeds the birds in the sky. Ajya aragira inyamaswa zo mu ishyamba And He akanazigaburira. watches over the wild animals and He gives them their food. Nawe akwitaho. And He also cares for you. Umuntu yambaza ngo kuki dusenga dusaba noneho niba azi ibyacu. Someone will ask me, what if He knows what we need? Why should we pray asking? Ntabwo tujya tubwira Imana kugira ngo ibimenye. We don't say to God so that God can know it. Hari igihe wogira ngo nimbivuga cyane nibwo ibimenya. Sometimes I think that if I keep saying about that, then He will get to know Tuyibwira that. kubera yuko twizeye yuko ibizi kandi byumva. We talk to Him because we believe that He knows that and He hears Reka us. tuzamure Imana ibiganza Let byacu. us lift our hands Reka to dukomere God. Imana amashyi And menshi. let us applaud Him, acclaim Him. Azi ibyo nkeneye. He knows what I need. Anyitaho. And He cares for me. Mubyibuke intama Remember, the sheep itandukanye n'imbwa, itandukanye n'intare. is different from dogs, it's different from Mu lions. cyumweru gishize nari nagiye mu Kagera. Last week I went to Akagera Park Ngira amahirwe yo kubona ziriya ntare zajemo. and I was lucky enough to see the lions that came. Bambwira amagambo abiri yanshimishije. And they told me 2 words and those words made me Cya happy. mbere barambwira ngo ugize amahirwe yo kubona intare, abari ntibajye bazibona, biragoye kuzibona kuko ni inyamaswa za nijoro. The first thing they told me, you're very lucky to see lions because they are animals that you don't see during Ku daytime. manywa zirisha zikaryama mu buvumo, During daytime, they want and hide. nijoro zikaba izo guhiga. And in the night, they will go and get their Ni rero prey. abazibona cyane bazibona nijoro, nibwo babona na ziriya nyamaswa zindi za nijoro zijya izindi. So people who see lions, they usually see them at night before Na za bihehe sunrise. n'izindi nkizo And ziboneka nijoro. hyenas and other animals, you can see them at Icya night. kabiri barambwira ngo kuva intare zigeze hano hari inyamaswa nyinshi zimaze kurya ntituzitunga. Izindi nyamaswa actually twageze ku ruhande dusanga imvubu niyo hipopotame yapfuye arizo zayishe zirimo zirya. They told me that since the lions were brought back in the park, there are many animals that have died, killed by lions. They found the hippo that was killed by lions. Imbwa n'intare na za bihehe Imana yazihaye kapasite zo kwihigira no kwishakira ibyo zirya. Dogs, lions, hyenas, God has given them and the ability to go and look for the prey, get their own food. Urugero Imana yakoresheje rw'intama ni inyamaswa itungwa n'abantu. The example that God has given about the illustration of the sheep is an animal that is fed by human beings. Ndashatse kubabwira ngo Imana itwitaho. I want to tell you that God takes care of us. Icya gatatu, The third thing, arampembura. He restores me. Hari aho avuga ngo asubiza intege mu bugingo bwanjye. They say He restores my soul. Mu buzima In our lives, nta muntu udacika intege, everyone gets discouraged at some point in kandi iyo time. wacitse intege nta muntu wagusubizamo intege. And when you're discouraged, no one can ever encourage you or strengthen you. Mbaye nk'ingero, Let me give you examples. wahemukiwe n'umugabo wakunze wo mu busore bwawe, niki bagukorera, niki bakubwira ngo usubiremo imbaraga. For example, if the husband, the man of your youth, has done wrong to you, what they can tell you that can make you encouraged? Wambuwe n'umuntu wagiriye neza, niki umuntu yakora kugira ngo usubiremo imbaraga. If someone you did good to is the one who goes back and hurts you, what can someone do to make you feel strong? Umwana wakuriye mu birenge byawe agusuzuguye, ninde wagusubizamo imbaraga. If a young person, a young child who has grown into your hands despises you, who can encourage you? Umwana wibyariye akunaniye, If you fail, if your own children fail you, ni hehe wakura imbaraga mu where bugingo can no you get kukurema. strength in your life? Yesu ahimbazwe. Praise be to Jesus. Iyo intama icumbagiye iraribwa. When the sheep is Sick. sick, then they will eat it. Intare Kill it. irayirya kuko isigara inyuma ikaribwa.
it will just stay behind and lions will eat it. ariko kubera umwungeri mwiza But because of the good shepherd, intama icumbagiye the sheep that is sick, asiga 99 nzima he will leave the 99 that are healthy agatangirana urugendo n'intama ifite indege and he nkeya. will start the journey with that sheep that is weak. Nk'abashumba As shepherd, hari igihe duha abantu keya abandi bikabatera ishari. they are sometimes we give so much care to someone, others will be jealous Buriya ntibazi ikibazo afite. because they don't know the problem he has. Abaganiriye ibibazo afite bomba uburenganzira bwo kumuragira umwaka wose. If he will tell them the problem he has, they will give me the permission to look after him Ariko for the kubera whole year. yuko batabizi, But because they don't know, sura umukristo umwe gatatu gakurikirana bakagira ngo none twabaye inshuti yambaye ruswa. I'll get to visit one member of the church 3 consecutive times and they'll think that I have favoritism or he has given me something. Umwungeri azi abantu bafite intege, The shepherd, he knows those people who are strong azi n'abacitse and intege, he knows those who are discouraged azi imbaraga za buri and he wese, knows the strength of each one azi aho ukeneye kwitabwaho. and he knows who needs care. Niba wumva hari utakwitaho, So if you think that you're not cared for, ndagusaba guhura n'umwungeri I'll mwiza ask you to meet the good ariho shepherd ku bwawe, because he's there for you. arakumva He hears you aho abantu batakumva, even arakumva when people can't hear aho you. He will umugabo wawe still listen to atakumva, you. warakumva Where your husband doesn't listen to you, he listens aho to ababyeyi you. bawe batakumva, Where warakumva your parents don't listen to you, he aho listens to umuyobozi you. wawe atakumva, Where your warakumva leader cannot listen to you, he will. arakuzi He nkawe. knows you as you by name. Dukomere Imana amashyi. Let us clap for God. Asubiza intege mu bugingo He bwanjye, restores my soul. numva ndi mu byibuha And I feel good. I kubera feel yuko being mfite umwungeri encouraged mwiza. because I have a good shepherd. Hari igihe ncika intege There are times when I get discouraged nkananirwa no gusenga, and I even fail to pray. nkabura n'amagambo yo I kuvuga. don't even have words to say to Iyo God. byagenze gutyo, And when I'm in that position, nigira ahantu mu cyumba nsengeramo, I go into the prayer room nkaryamamo umunota imwe cyangwa ingahe, and I just lie down 1 or 2 minutes nkavuga ngo naje muri restoration, and I tell God I'm coming for naje restoration. gusubizwamo I imbaraga. come to be restored. Simfite amagambo I don't nakubwira, have words I can say to ariko you. ndyamye hano ku karago I'm just lying down here on kugira the ngo mat umvure, so that you can restore me, so usubizemo intege. that you can restore strength in my Asubiza soul. intege mu bugingo He bwawe. restores strength in my soul. 4, 4, aranyobora. he leads me. Aranyobora. He leads me. Ni igitangaza. It's amazing. Umuntu utarabaye umwungeri, People who have not been hari shepherded, amagambo utakumva nk'uko njye nyumva. there are words you can never understand the way I do. Umwungeri azi aho ibyatsi biba, The shepherd, he knows where the pasture is. azi n'imisozi yumye. And he knows the hills that are dry. Hari igihe twayoboraga inka There are times you used to lead the cows. tukayikura ahantu hari indare yumye zitarisha, Take it from a place that was dry where they couldn't get tukagenda grass nk'ibirometero 20 tugenda ku misozi yahiye ikiriho umuyonga wirabura. and walk for like 20 kilometers. Going to Inka zigenda ku misozi yahiye irimo umuyonga wirabura zidafite icyo zikoraho hasi, cows that are going in those dry places. ni ukuvuga ngo ni nk'amasaha 4 ku maguru inka itarakora hasi ngo irye. It's like 4 hours before the cow gets something to eat, grass to eat. Ariko umwungeri aza hari ibyatsi byiza, But the shepherd, he knows where there are green grass. aza hari ibyatsi He bibisi. knows where the grass is green, Oh, ibyatsi bibisi. where the pastures are green. Iriya Zaburi ya The 23 Psalm 23, hari aho bavuga ibyatsi bibisi, they talk about green ngo pastures. aryamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. They say he makes me lie down in green pastures. Hanyuma ni ukuvuga ngo arakuyobora In other words, he leads you kugeze akugejeje hari ibyatsi ugomba kurisha. and he takes you to that place where there are green pastures. Hari igihe Imana imenya aho uzarishiriza, There are times when God knows where the green pastures ikakunyuza mu are kirere and cyumye. he takes you through a dry ground. Yigeze ifata Yosefu He
yosefu took Joseph at some point imunyuza mu igare rijya mu giputa and he took him to Egypt. amugejeje mu muryango And when he reached a family there, amujyana mu muryango w'umunyeshare umugore mubi umugore wanga umukozi umukorera neza he took him to a family where the wife hates the good servant. bigeze ahantu umugore amufungisha amujyana muri gereza And she took him to jail at some point. ariko imana yari ikimuyobora But God was still hari leading him. umuhanda imana yari izi God was leading him to one path rero that he knew. akinyura muri gereza While he was still in jail, buri gitondo cyo muri gereza every morning in jail, buri manywa yo muri gereza every daytime in jail, buri mugoroba wo muri gereza every evening in wari jail, umugoroba mubi kuri it yosefu was a very bad evening for ariko hari Joseph. icyerekezo imana yari But ifite God had the destination hari in umuntu mind. bagomba guhurira muri He gereza had to meet someone in jail. mujya mutekereza urugendo rwa mose You know, sometimes you think about the journey of Moses, imyaka 40 yo mu butayu 40 years in the buri wilderness, gitondo mu butayu every morning in the inyuma wilderness, y'intama za yeturo sebukwe behind the sheep of Jethro, his ariko hari father-in-law. icyerekezo imana yari But yarabonye God had a destination. hari umunsi umwe imana yanganirije There is a time God talked to me irambwira ngo umuntu utayoborwa and say someone who has gone out of the city. umuntu utayoborwa a person who cannot be led Okay, someone who can't be led n'umuntu utayoboka and someone who can't follow the who can be a direction. follower So, umuntu udashobora kuba follower someone who can't be a follower, umuntu ashobora kuba umuyobozi they cannot be a leader. ikizakwereka ko umuntu yaba umuyobozi What will show you that someone can be a ni leader uburyo ayoborwa mu gihe ayoborwa is the way they are being followed, the way they are following the n'uburyo direction, ayoboka mu gihe ayoborwa how they lead and how they lead their followers and how they follow their leaders. ntiwokwigisha abandi utarabaye umwigisha You cannot teach other people if you have not been taught. kugira ngo uzabe umwigisha For you to be a teacher, ugomba kuba umwigishwa you need to be a disciple first. yesu ahimbaza Praise be to Jesus. aranyobora He leads me. intama niyo nyamaswa yemera kuyoborwa mu nyamaswa tworora The sheep of all the domestic animals is the one that is easily led. ibitandukanye umwungeri w'ihene n'uw'intama What differentiates a shepherd and someone who keeps the goat? uw'intama ataha akikomeye ari muzima ari healthy Someone who leads the sheep, he goes home in the evening still being healthy and well. uw'ihene ataha yatagangaye But those who are keeping the goats, they will Dore go home ihene ni exhausted. ukuzibigenza dore Because ni the goats, they ukuzigenda just go like this. ariko intama utambuka n'imbere But zikagukurikira the sheep, you just go ahead and they will follow you. yesu aravuga ngo intama zizwi zijyanye Jesus said, my sheep know my voice. zizi ijwi My ryanjye sheep, they know my iyo voice. mvuze zirabimenya When zigakurikira I speak, they know and they will iyo follow. ngiye imbere When zirankurikira I go ahead, they will follow me. ziheza icyerekezo zikumva byoroshe I will give you the direction and they will listen easily. ntiwosabana n'imana utariga kuyikurikira mu cyerekezo cyayo You cannot have intimacy with God unless you have learned to follow Him in His own direction. abanyisirayeli imana ibatoza kuyoborwa no kuyoboka When God was teaching the Israelites to be led mu and to butayu lead, mu that butayu was in the wilderness, yabazaniye inkingi zibiri He brought them two pillars. muzabisoma muri kiriya gitabo You read that in that book. haba ku manywa ishaka yuko bagenda During daytime, when He wanted them to go, igahita izana inkingi y'umwijima y'igicu He will bring a pillar of cloud. ko ku manywa harakeye And during daytime, it's urahita ubona clear, umwijima igicu iruhande and then you'll byoroshe see a cloud there. bakavuga ngo yamana irahagurutse And they will say that God is moving. ikagenda And He will go. ya nkingi y'igicu ikabagenda And that imbere pillar of cloud will walk aho ahead of ihagaze them. bagahagarara And wherever it will stop, they will aho also stop. itize bagatinda And wherever it will stay there for Ikabaha long, they will stay there icyerekezo. for long, and it will give them a direction. byaba ngombwa yuko bakomeza kugendana nijoro And when they had to walk during the night, ya nkingi y'igicu igahinduka inkingi y'umucyo that pillar y'umuriro. of cloud will become a pillar of ni fire. nko kubabwira ngo ndacyakomeje It's kugenda like telling them, I'm still moving. ntabwo ari ijoro ryo kuryama It's not the night to sleep. turagenda ijoro ryose Let us keep walking during the bagakomeza night. bakamenya ngo imana itanze And they icyerekezo will continue knowing that God has given them a direction. aranyobora He leads me. aranyobora He leads me. aranyobora He leads me. naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu Even though I walk through the valley of the inkoni shadow yawe of death, n'ishyimbo yawe your rod and your nizo staff, binyobora they lead me. ntabwo niyobora I don't lead myself umwungeri agira inkoni because the shepherd has a rod akagira and he n'ishyimbo has a staff. zimufasha kuyobora guha icyerekezo And intama it helps him to give guidance to the sheep. twahawe inkoni y'imana We have been given twahawe the staff inshyimbo of y'imana God, the staff of twahawe the rod ijambo of God, ry'imana
the word of God. twahawe n'abashumba And we have batuyobora. also been given shepherd who leads us. Aranyobora. He leads me. 5, 5. arandinda. He keeps me. He protects me. Arandinda. He protects me. Buriya Dawidi avuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, When David said, even though I go through the valley of the shadow of death, yavuze amagambo akomeye cyane. these were very powerful words. Abantu benshi banyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Many people go through the valley of the shadow of Ni death. ahandi ugera ukavuga ngo bimeze gute Mana ko ntabona imbere. It's that place where you reach and you ask God, I don't see ahead. What's happening? Ni hahandi ibintu byose biguhagurukira, n'abo wagiriye neza bakaguhagurukira. Every person rise against you, even those who did good too. Ni hahandi ibintu byose ukozeho bisa nk'ibyanga. It's that place you reach when everything you touch, nothing is Bivuga ngo successful. intambara impande zose. It means you have struggles Paul everywhere. arandika ngo dufite intambara amakuba impande zose. Paul said we are experiencing hard times Ibyo everywhere. nabwirizaga mu Hardships. gitondo ku rusengero iwacu Zaburi 34 umurongo wa What I 19 was preaching in my church, Psalm 34, verse aravuga 9, ngo amakuba y'umukiranutsi ni menshi. says, many are the hardships of the righteous. Ntabwo ari makeya They ntibazaba are not benshi. few, they are many. No one should Ubutumwa bubabwira deceive ngo you. nimukizwa ibibazo bizaba birangiye ntabwo ari People bwo. who tell you that if you get saved, everything will be okay. It's Abakristu wrong. batoya niko bajya babwirwa. That's what they like to tell to young Bakabahanurira Christians. ibitangaza buri gitondo. And they prophesy to them miracles Oh, every yeah. day. No. Hari igihe cyo guhangana. There are times to fight. Hari igihe cy'ibibazo. There are times to fight. Ariko Times of igitangaje, troubles. But what is amazing Intama ntiyahawe imbaraga zo is guhangana. that the sheep has not been given the strength to fight for Kandi itself. izanyura mu bituma iterwa igira ubwoba biba bibi mu ntambara. And yet it will go through battles and difficult times. Bisobanure gatoya. Let me explain this. Aho intama itandukaniye n'imbwa, The difference between a sheep and a dog, imbwa yahawe kapasite yo kwirwanirira. the dog was given the ability to fight for itself. Ibona amajanja, He has afite n'inzara. how do you call it? Nails, poles and nails, Ihabwa akanwa n'amenyo ateye ubwoba. and teeth that are Nuko nyine that's how mwabyumvise. it is. Ihabwa ijwi rikanganye. And it was given a voice that can scare Barambwiye ngo its iriya enemies. ndarubona iryamye hariya. I was told that lion that is lying Nayibonaga there, nk'ahariya. I was seeing it at the distance. Barambwira ngo yivuze hano. They told me if it starts Shoferi roaring, ntiyakwatse imodoka. the driver cannot start the engine. Muri Kongo aho twabaye, Where we lived in Congo, bajya batubwira ko higeze kuba igihe cy'intare zaryaga they bunge. told us that there was a time where the lions will come and eat the shepherd, Ngo kill iyo them. yivugaga umugabo w'ubwoba yafataga icumu akaritwika mu muriro. When that lion will start roaring, a fearful man will take his spear and put it in the fire. Kandi icumu ariryo ryari kumurwanirira. Yet that spear was the one he was going to use fighting the lion. Ariko intama But the sheep, nta kigira cyo yokwiyamisha. it has nothing it can use to fight for itself. Hari igihe bintera bikazamuka, Sometimes it just goes up, nkabwira Imana ngo ntacyo mfite no kwiyamisha. and I say to God, I have nothing I can use None se fighting ko for myself. mbahagurukire. They are rising against me. Should I rise Ko against bamvuga them? nanjye mbavuge. They are talking about me. Should Ko I talk banduka about nanjye them? mbatuke. They are insulting me. Should I do Ko the bancira mu same? maso nanjye mbacire mu They maso. are spitting at me. Should I do the Ubwo same? buzima mwese mubunyuramo. You live that life, I Hari know. umunsi umwe Imana yanganirije ijambo There is a riranshimisha. time when God spoke to me and I was very happy. Irambwira ngo icyo uhaye Imana irakirinda. He told me whatever you give to God, He Hanyuma keeps ngo it. icyo wibitseho And urakirindira. whatever you keep for yourself, you keep it yourself. Iyo mvuye n'intambara zikomeye, When I face difficult struggles, njya nyibwira ngo urugamba ni I urwawe. like to tell Him the battle is yours. Arandinda, He keeps me. ni ukuvuga ngo arahari, It means He's there. arahagaze. He's there and He's standing. Dawidi yibukaga umuntu wamurinze indubu n'intare. David used to remember the person who kept him from bear and Ko muragira ngo lion. amaboko ya Dawidi yokwiyama intare.
Do you think that the arms of David could kill a lion? ariko amaboko ya Dawidi yafashe amaboko y'Imana. But the hand of David, they hold on to the hands of God. Imana yagaza intare irayifata. And God took the lion Kuko niyizi gufata intare. because he's the one who can take the lion. Dawidi yirata yuko amaboko y'Imana yabanye n'amaboko ye. And David was boasting that the arms of God has been with his Ariko arms. aribuka aravuga ngo niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu But cy'urupfu. he remembered and he said, even if I go through the valley of the shadow of death. Ningaho yavuga ngo zari zintanyaguye wa munsi. In other words, he was saying they were Iyataba killing me that day Uwiteka. had not been God. Ngo abariko Isirayeli none ivuga. And they say that's how Israel should Iyataba say. Uwiteka waturinze. If it had not been God who has been on Ubwo our abanzi bari side, when our baduhagurukiye. enemies rose Ngo bari against bagiye us, kutumira said they were bunguri. going to swallow us Ngo ariko alive. Imana ishimwe. Praise be to God Yakijije ubugingo bwacu. because He has rescued our lives. Ndarangije. I'm winding up. Nkivuga ngo arandinda. As I'm still talking about the protection, Ko muragira ngo wari kurinda Dawidi amaboko ya Goliath. do you think that there is someone who could have saved David from the hands of Ayo magambo Goliath? yose niyo Dawidi yegeranyije. All those words David remembered about them, Yandika 23. and he wrote Psalm 23. Ningaho yavugaga ngo ni igisubizo cy'ubwoba. He was saying this is a remedy for fear. Icyanyuma Last thing, 6 the 6, ampuri iruhande. He's always by my side. Reka nsaba abantu batatu batambuke hano. Let me ask 3 people to come Abasore here. batatu batambuke hano. 3 young Tuvuge people, mu cyumba. please come first. Wino. Hagarara hano. Hariya. Wowe witwa kugirirwa neza. Niko witwa. Wowe witwa Mbabazi. Hagarara hariya. Fata umuntu akaboko. Fata umuntu akaboko. Hanyuma aragenda. Ugere hariya. Mbere yuko agenda, ndashaka ngo musome uriya murongo wa nyuma. I want you to read the last verse, Umurongo wa 6. the 6th verse. Haravuga ngo ni ukuri, He says, surely, ariko nkunda Dawidi arahira. I love it when David Aravuga ngo ni swears. ukuri. He says, surely. Munyumve. Listen. Bwira mugenzi wawe ngo ni ukuri. Say, surely, Ni ukuri surely, kugirirwa neza goodness n'imbabazi and mercy bizanyomaho will follow me iminsi yose y'ubuzima all the bwanjye. days of my life. Rero uyu muntu namwise kugirirwa neza. This person have called him goodness, Uyu muntu namwise and imbabazi. the other one have called him mercy. Uyu ni wewe. And this is the man. Murebe ukuntu kugirirwa neza n'imbabazi bajyana nawe. See how goodness Now and again. mercy will go with him. Tujya tunyura mu bihe bikomeye. We go through difficult times, Ku ruhande haba kugirirwa neza. but on our side there is Ku goodness, rundi ruhande haba and on mbabazi. the other side there is mercy. Nta na rimwe imbabazi z'Imana zituva iruhande. The mercies of God, they will Mugaru- never leave us. Nta na rimwe imbabazi z'Imana zituva iruhande. There will never be a time when the mercies of God will Hari leave igihe us. usa nkaho utayibonye. Sometimes it's like you have not seen him. Njya soma ngo Yosefu I read that Joseph, ngo niyo yageze muri gereza even when he was in ngo jail, naho Imana yabanye nawe. even there God has been with him. Umwungeri mwiza yakomeje kubana nawe. The good shepherd, he continued to be with Kugirirwa him. neza yabanye nawe. Goodness has been with him. Yagera no muri gereza agasanga bagira And neza. even in jail, he will find people who do good to him. Yasohoka no muri gereza agasanga bagira neza. Even when he will go out of jail, he will find people who do good to Niyo no him. mu cyobo bamutaye haza mukuru wiwe umwe ugira neza. And even in that pit where he was thrown, one of his brothers came and he did good. Aravuga ngo tumukuremo He said, tumugurishe let nibura. us take him out and sell him at least. Let No us not kill mu him. igari ry'abamuguze hari abamutwaye neza. Even in the chariot of those who took him, Ajya there kwa are some who Potifa took him umugira well. neza. And he went to Potiphar's house who was doing good. Ahuye na muka Potifa ugira nabi. And when he met the wife of Potiphar who was doing Yahuye evil, n'abacungagereza babagira neza. he met the watchmen in the prison who were doing Kuko good. kugirirwa neza ntatuva iruhande.
And goodness will never leave us. Dawidi yagize ibibazo bikomeye. David had so many difficult Imana times. iramureba iramubwira ngo hari ikintu nguhaye. And God looked at him and he said, one thing I'm Nguhaye giving you. imbabazi za I'm none. giving you the mercy for Nguhaye today. imbabazi z'iminsi iri imbere The yawe. mercy for the days ahead. Mu yandi magambo, In other words, hari ibintu tutazabura muri ubu there are buzima things we'll never miss in this life or umwungeri life mwiza yateguye ku that the bwawe. good shepherd has prepared for Hari you. kugirirwa neza iruhande rwawe. There is goodness on your side Hariho n'imbabazi and iruhande there is rwawe. mercy on the other side. Musubire mu mwanya wanyu dusenge. Please go back to your seats and let us pray. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. The Lord is our shepherd. Umuti w'ubwoba. That is the remedy for fear. Uratinya iki? What are you afraid of? Umugira nk'inshuti? Do you have him as a friend? Mubana gute? How do you live with him? Irashaka kubana nawe Because he wants to mu live buryo with you bwihariye. in a special way. Muhaguruke dusenge. Please stand up and let us pray. Dukomere Imana amashyi twese. Oh, asubiza intege mu bugingo. Imbere y'Imana. Igana Imana yawe. Sinzatinya. Dusenge. Let us lift up our hands and pray. Mana uri umwungeri wacu. Lord, you are our shepherd. Uri umwungeri wacu ku manywa. You are our shepherd during the day. Uri umwungeri wacu mu gitondo. You are our shepherd in the morning. Uri umwungeri wacu nimugoroba. And you are our shepherd during the evening. Uri umwungeri wacu mu ijoro. You are our shepherd during the night. Uri umwungeri wacu tubizi. You are our shepherd when we know it. Uri umwungeri wacu tutanabizi. And even when we don't know it. Hari ibyo turinda tutazi. There are things you keep us from that we are not Hari aware n'ibyo of. waturinze twamenye. There are things you have kept us from that we got to Ubana know. natwe buri munsi. You're with us every Uri time. umwungeri. You're a shepherd. Uri umwungeri mwiza. You're a good shepherd. Mana uri umwungeri mwiza. Oh Lord, you're a good Iyo shepherd. ducitse intege. When we are Uri discouraged, umwungeri mwiza. you're still a good Iyo shepherd. twagize icyo tubura. When we are lacking Uri something, umwungeri mwiza utwitaho. you're a good shepherd who cares for Iyo us. batuvuze. When they are talking about Iyo us, baturwanyije. when they are against us, Iyo badupfobeje. when they are against us, Iyo badusuzuguye. when they are Uri despising kumwe us, natwe. you're still with us. Iyo abantu batuvuyeho. When people have left us, Ntuzatuvaho. you will never leave us. Mana nagushima ko uri umwungeri mwiza. Oh, we thank you because you're a good Urakoze ko uri shepherd. umwungeri mwiza. Thank you for being a good Uzahorana shepherd. natwe nk'umwungeri mwiza. And you continue to be with None us as the n'iteka good ryose shepherd. nk'umwungeri mwiza. Today and forever as the Tuzaba good mu nzu shepherd. yawe y'umwungeri And we'll mwiza. live in your house, O good Tugukomeye shepherd. amashyi menshi. And we acclaim you, O God.